IXL section S21, graph a horizontal or vertical line. This IXL should be very simple. All the questions are the same thing, so it's very simple. Basically, whenever you have, let me get my pen here. Whenever you have an equation that says either y equals a number or x equals a number, okay, it's either going to be a vertical line or a horizontal line. And I'm going to show you the way I remember which is which. Okay, so for this question, y equals 2, right? Whenever it's y equals a number, it's always going to be a horizontal line. And whenever it's x equals a number, it's always going to be a vertical line. And the way I remember it is like this, okay? Whenever it's y equals a number, look at the y-axis. The axis with the letter y. All right, there's the y-axis and there's the x-axis. Whenever the equation says y equals a number, it's always going to be opposite of what the axis with that letter is. So the axis with the letter y is a vertical line. So that means an equation that says y equals a number is going to be the opposite of a vertical line, which would be a horizontal line. Right here where y equals 2. So y equals 2 is going to be a line like this. I'll repeat my little way of remembering, okay? Whenever it's y equals a number or x equals a number, it's always the opposite of whatever the axis with that letter is. Alright, so the axis with the letter y is a vertical line. So therefore, the equation, the graph of y equals a number is going to be a horizontal line. Not a vertical line, but a horizontal line. On the next slide, I'll do one for x equals a number. Let me just repeat that in Spanish. En este IXL, todos los problemas son igual. Es bien fácil, ¿ok? Te van a dar para cada uno una ecuación que dice o y igual a un número o x igual a un número. Cuando la ecuación es y igual a un número, siempre va a ser una línea horizontal. Y cuando la ecuación es x igual a un número, siempre va a ser una línea vertical. La manera que yo uso para recordarme cuál es cuál es, siempre va a ser lo opuesto del axis que tiene esa letra. Así que, por ejemplo, en este problema nos dicen y igual a 2. El axis que tiene la letra y es una línea vertical. Así que el gráfico de la línea y igual a 2 va a ser lo opuesto de una línea vertical, que sería una línea horizontal, donde y es igual a 2. Y también donde quiera que yo ponga un punto en esta línea, donde quiera que ponga un punto, ¿ok? El coordinado de y siempre va a ser... Déjame no poner eso para no confundir a nadie. Déjame usar este punto aquí. ¿Ok? Donde quiera que yo ponga un punto en esa línea, el coordinado de el coordinado de y siempre va a ser 2. ¿Ok? Si pongo un punto aquí sería 7,2. Si lo pongo aquí sería negativo 7,2. Pero donde quiero que ponga donde quiera que ponga un punto en esa línea, el coordinado de y siempre es 2. Wherever I put a point on that line, the y coordinate remains the number 2. So that's another way that you could remember which is which. All right, let's look at another one. Aquí tenemos, I'm sorry, let me say it in English first. I got confused. All right, here we got one with the letter x. X equals -3. So again, my system for remembering it is this. It's always going to be the opposite of the axis that has that same letter. All right, so the axis with the letter x is this one right here, the horizontal line. So x equals a number is going to be a vertical line right here, where x equals -3. Okay, and again, another way you could remember it is like this. Wherever I put a dot on this line,
Okay, look at what the points are. The top one would be x is negative 3, y is 8. This one right here would be x is negative 3, y is 4. This one down here would be x is negative 3, y is negative 6. Alright, so that's another way that could help you remember it. As you can see, no matter where you put a dot, the x coordinate always remains the same. It's always negative 3. So that's the graph of the line x equals negative 3. Again, it's the opposite of the x-axis. The x-axis is a horizontal line, so x equals a number will be a vertical line. Así que para el gráfico de la ecuación x igual a negativo 3, es lo opuesto del axis que tiene la letra x. El axis que tiene la letra x es una línea horizontal, así que x igual a negativo 3 va a ser una línea vertical donde x es igual a negativo 3, y donde quiera que yo ponga un punto en esa línea, pueden ver los coordinados. El coordinado de x siempre va a ser negativo 3, donde quiera que uno pone un punto en esa línea. Alright, so next example, y equals negative 4. I'll try to pick up the pace. Alright, so it's the opposite of the y-axis, so it's going to be a horizontal line right here, where y equals negative 4. Whoops. Ok. Y igual a negativo 4 es lo opuesto del axis de y, así que va a ser una línea horizontal donde y es igual a negativo 4. And once again, wherever I put a dot, the y coordinate remains, let me put one, I don't know, here. The y coordinate remains negative 4 wherever I put a dot on that line. Negative 4, negative 4. X equals 5 is going to be the opposite of the x-axis. So instead of a horizontal line, it's going to be a vertical line where x equals 5. X igual a 5 va a ser lo opuesto del axis de x, así que en lugar de una línea horizontal, va a ser una línea vertical donde x es igual a 5. Okay, y equals 6. It's going to be the opposite of the y-axis. The y-axis is a vertical line. So y equals 6 is going to be a horizontal line right here where y equals 6. Y igual a 6 es lo opuesto de el axis de y, así que va a ser una línea horizontal aquí donde y es igual a 6. X equals negative 5 is going to be the opposite of the x-axis. The x-axis is a horizontal line, so x equals negative 5 is going to be a vertical line right here where x always equals negative 5. X igual a negativo 5 es lo opuesto de una línea, del axis de x, que es una línea horizontal, así que en lugar de una línea horizontal va a ser una línea vertical donde x es igual a negativo 5. X equals negative 9, that's going to be the opposite of the x-axis. So instead of a horizontal line, it's going to be a vertical line where x equals negative 9. X igual a negativo 9 es lo opuesto del axis de x, así que en lugar de una línea horizontal va a ser una línea vertical donde x es igual a negativo 9. Y equals negative 20. Okay, all the problems are the same thing, but as you can see, they switch it up a little bit. Now the gaps are getting bigger, whatever, it's the same thing, it's not a big deal. But y equals negative 20, just follow the same steps. It's the opposite of the y-axis. The y-axis is a vertical line, so y equals negative 20 is going to be a horizontal line right here where y equals negative 20. Y igual a negativo 20 va a ser lo opuesto del axis de y, así que una línea horizontal aquí donde y es igual a negativo 20. Y equals negative 70, same thing we just did, except instead of at negative 20, it's at negative 70, which obviously lies between negative 60 and negative 80. Ok, y igual a negativo 70 es lo mismo que acabamos de hacer, pero en la línea y igual a negativo 70, que queda entre negativo 60 y negativo 80.
obviamente. Y equals negative 100, that's all the way down here. It's the opposite of the y-axis. The y-axis is a vertical line, so y equals negative 100 is a horizontal line down here. Y igual a negativo 100 es lo opuesto de una línea del axis de y, así que en lugar de una línea vertical, va a ser una línea horizontal aquí abajo donde y es igual a negativo 100. X equals negative 10 is the opposite of the x-axis, so instead of a horizontal line, it's going to be a vertical line right here where x equals negative 10. Okay, x igual a negativo 10 va a ser lo opuesto del axis de x, así que en lugar de una línea horizontal va a ser una línea vertical aquí donde x es igual a negativo 10. X equals negative 4, same thing, it's the opposite of the x-axis, so instead of a horizontal line, it's going to be a vertical line right here where x equals negative 4. X igual a negativo 4 va a ser lo opuesto del axis de x, así que en lugar de una línea horizontal, es una línea vertical aquí donde x es igual a negativo 4. X equals 80, we're almost done. X equals 80, again, it's the opposite of the x-axis, so instead of a horizontal line, it's going to be a vertical line right here where x equals 80. X igual a 80, en lugar de x igual a 80 es lo opuesto del axis de x, así que en lugar de una línea horizontal va a ser una línea vertical donde x es igual a 80. Two more, dos más. Alright, these two, I just want to point them out because I could see some of you getting confused by these. Alright, this says x equals 0. Okay, so same system. Okay, x equals 0 is the opposite of the x-axis. So instead of a horizontal line, it's going to be a vertical line right here where x equals 0. And as you could see, x equals 0 is another name for the y-axis. I'm just pointing this out because I've seen this come out on exams in Algebra 1 as well as in geometry. Okay, so keep that in mind. X equals 0. I did the same system. It's the opposite of the x-axis. The x-axis is a horizontal line. So x equals 0 is a vertical line where x equals 0. And it's basically, x equals 0 is basically another name for the y-axis because it's right on top of the y-axis. X igual a 0. Estoy siguiendo el mismo sistema, pero este es un poco importante porque sale en los exámenes. Ok, así que x igual a 0 es lo opuesto del axis de x. Así que en lugar de una línea horizontal, es una línea vertical donde x es igual a 0. Y si se fijan, cae encima del axis de y. Así que x igual a 0 es otro nombre para el axis de y. So x equals 0 is the same as the y-axis. X equals 0 is the same as the y-axis. X igual a 0 es lo mismo que el axis de y. Now look at the next slide. Miren el próximo problema. Y equals 0. What do you think that's going to be? Okay, I'm going to follow the same system, okay? Y equals 0 is the opposite of the y-axis. The y-axis is a vertical line. So y equals 0 is going to be a horizontal line right here where y equals 0. And it's going to be exactly on top of the x-axis. So y equals 0 is another name for the x-axis. X equals 0 is another name for the y-axis. Y equals 0 is another name for the x-axis. Again, if you follow, I don't know if anybody else teaches that way, but this is the only technique that I've thought up to be able to teach and remember, if x equals a number or if y equals a number, what's it going to look like? It's always the opposite of the axis that has that letter. If you could remember that little technique, you'll be able to figure out all these out like in a second. They're very simple. And I'm telling you, it comes up a lot in problems in your Algebra 1 class as well as next year in your geometry class. Okay, así que, and by the way, that was the last example. Así que aquí, y igual a 0. Okay, es el mismo sistema, lo opuesto del axis que tiene esa letra. Así que en lugar de una línea vertical, es una línea horizontal donde y es igual a 0.
y esa línea cae encima del axis de X. Así que Y igual a 0 es otro nombre para el axis de X. X, cuando la que era anterior, X igual a 0, es otro nombre para el axis de Y esta Y igual a 0 es otro nombre para el axis de X. Esos dos salen en problemas en la clase de álgebra 1 este año y en la clase de geometría el año que viene. Y si se recuerdan mi sistema, eso hace los problemas bien fácil para recordarse cómo luce una línea que X igual a un número o que sea Y igual a un número. Alright guys, so this was a very short lesson and a very simple lesson. You guys should be able to finish this one in like, I would say 10 minutes or less. Okay, if you use my little system. It's meant to be an easy assignment, so I hope you guys finish it fast. And that's it. Let me just stop this video, and I'll see you guys next class. I'm sure I'll be back on in a second to make an announcement.